Yeah, good morning everybody. Now I am going to explain the revision for final examination of 10th class. Okay. So generally I observe most of the children will afraid about the maths exam. So the remaining subjects also they will feel like that. But mostly I found so many students will afraid about the maths paper, how the paper will come like that. So మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో జనరల్గా పేపర్ ప్రీ ఫైనల్కి కానీ అంతకుముందు రివిజన్ టెస్ట్లో కానీ పేపర్ ప్యాటర్న్ అలానే ఉంటుంది. కొన్ని వాల్యూస్ చేంజ్ చేసి ఇస్తారు. కాకపోతే పిల్లల్లో ఒక రకమైన భయం ఉంటుంది. చాలా మంది పిల్లలు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఎలా పాస్ అవుతే చాలు అనే థాట్లో ఉంటుంది. బట్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ది మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్. యాజ్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ది practice method for these children who are scoring up to 50% of marks, below 50% of marks. But what I am saying, above the 80% of mark children, they used to do all the chapters. They should not leave a single chapter or anything. If they do anything, they will lose marks in the bit paper or everywhere like that. Okay? So ఇక్కడ మనకు 50% వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ మెథడ్ ఏంటి, now I am going to explain. So generally the student what is the practice way they will do is they will simply copy from the classwork and they are go on writing. By that what is the use? Writing like that there is no use. So how the children should do one problem he practice, then after he has to go for without seeing another problem he has to try his own, then only he will get a confidence. Otherwise he is not getting the problem. So that is the main mistake the children will do at the time of practice. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే క్లాస్ వర్క్ ముందు పెట్టుకొని లేదా టెక్స్ట్ బుక్లో సొల్యూషన్ని కాపీ చేస్తుంటారు. అలా చేయడం వల్ల యూజ్ ఉండదు. ఏం చేయాలి, ఒక ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, చూస్తూ ఆ ప్రాబ్లం కాన్సెప్ట్ సేమ్ అలాంటి ప్రాబ్లం ఇంకొక బిట్ని వాళ్ళు స్వతహాగా ఓన్గా ట్రై చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ పైన కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది. ఆన్సర్ వాళ్ళు ఓన్గా చేయగలిగినప్పుడు వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ criteria and how to prepare for the final. So as of my knowledge, the best suggestion is first 3 and last 3. First 3 chapters and last 3 chapters of maths textbook. So generally this is the for getting of 50% of marks, easily to get pass marks like that. That students should follow this method. First 3 chapters. What is the first chapter? You know, that is real numbers. Right? So in the real numbers, whenever you are going for a practice, the children must divide what type of problems are there. Overall, they should analyze the problems and they have to do like a bit model. Right? In the real numbers, first of all, what are there? Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm. In this, A is equal to BQ plus R. Based on this, they may ask numbers or they may ask square of a number is in the form of 3m plus 1 or 3m, like that of question. You have to cover this. Next one, irrational proofs. Find root 2 irrational, root 3 irrational. This type of problems. This is one more type of problem. Next, C, third type of problems, logarithms. In the logarithms, in the short answer or in the bit paper, you are getting, and in the last exercise, last 4 problems. Last exercise, last 4 problems. Maybe in the essay type of questions you may get for the final exam. So in the first chapter you have to check what are they in main type of problems, which exercise, which formula is there, you have to divide it, you have to do. In this first chapter it is like this. Next, second chapter is sets. In the sets, what to prepare in the sets? First one, you have to prepare set builder form. So set builder form means what is the formula, what is the rule, the numbers or the values are following in the given set. So you should know every type of number, prime numbers, composite numbers, factors,
divisors, multiples. Like it, you should know every definition. Next one is roster form. What is roster form? The all elements should be written. So that is called the roster form. Another one, A union B, A intersection B, A minus B, and B minus A. These all you should learn. In this question, what they will give? They don't give the direct elements of the set. A is this set like that. They give A is even number, B is odd numbers, if C is prime number. Like that they will give. So you have to learn A union B, A intersection B, A minus B, A B minus A. Next one. After this, you have to go for Venn diagrams. What are Venn diagrams? In the Venn diagram, they may ask you to show these above values, A union B, they want to show, or A intersection B, show it in Venn diagram. In the previous exam, they gave the Venn diagram and they asked the elements. Another one, in this chapter, N of A union B. Another one, cardinal number. What is cardinal number? The number of elements in a set is called as cardinal number. A union B is different, N of A union B is different. Remember that. A union B means we will write all the elements of the set. N of A union B means what? The count of the elements. How many elements are there in the set? So next one. So now chapter 3, third chapter. That chapter is polynomials. Chapter 3 is polynomial. Before, by practicing, after that you have to go through each exercise. What problems are there? First exercise, what problems are there? Second exercise, what problems are there? మనం మ్యాథ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఓవరాల్ గా రివిజన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏ ఫార్ములాలో ఉంది, సెకండ్ చాప్టర్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంది, అలా డివిజన్ చేసుకుంటూ మనం ఫైనల్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే నాకు థర్డ్ చాప్టర్ లో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చా, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాలినామియల్స్ లో వాల్యూస్. Value of polynomial. What is value of polynomial? ఇచ్చిన పాలినామియల్ లో అక్కడ ఒక నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ రాస్తే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ పాలినామియల్. సెకండ్ వన్, జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్. Zeros of polynomial. Remember that. What is zeros of polynomial? At which value the value of the polynomial becomes zero. For example, I am going to substitute some numbers. If I get for a number, I am getting 0, that is called zero of the polynomial. ఒక పాలినామియల్ లో కొన్ని నెంబర్స్ రాస్తూ ఉంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఒక నెంబర్ రాసినప్పుడు మనకు 0 వచ్చింది అనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీరో ఆఫ్ ది పాలినామిల్. ఈ జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామిల్ లీనియర్ పాలినామిల్ కి క్వాడ్రాటిక్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఉంది ఈ చాప్టర్ లో. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, రిలేషన్ బిట్వీన్ జీరోస్. Relation between zeros of polynomial and its coefficient. సో ఇందులో మేజర్ గా మనకి ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ కి రెండు జీరోస్ ఉంటాయి. ఆ రెండు జీరోస్ కి ఉండే రిలేషన్, వాటి కోఎఫిషియెంట్స్ కి ఉండే రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది జనరల్ గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ. Alpha into beta is equal to c by a. What are a and b? A and b, c are the coefficients. మనకు స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పాలినామిల్, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ ఏంటి? ax² + bx + c. అందులో a b c అనే కోఎఫిషియెంట్స్. రైటింగ్ ఆఫ్ a quadratic polynomial, if alpha comma beta are given. If alpha comma beta are given, what is this question? They will give you alpha and beta, or alpha plus beta or alpha into beta. We have to write the given polynomial. What is the formula for this? So that is the given polynomial is equal to k in bracket x² minus alpha plus beta of x plus alpha beta. Remember that they will give you alpha beta separately. Alpha beta, you have to write the formula k bracket x² minus alpha plus beta plus alpha into beta. Sometimes they only give the sum of the zeros, product of the zeros. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి జనరల్ గా
ఆల్ఫా బీటా సపరేట్గా ఇవ్వచ్చు, లేదా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఒకవేళ ఆల్ఫా అండ్ బీటా అని ఇస్తే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆల్ఫా బీటా, అప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో రాయాలి. దిస్ k value you can take any value for this k value. Next, very important is graph. So the graph problem is very important in this question. How they will ask the question? One quadratic polynomial is given. For example, x square minus of 3x minus for example, I am taking a quadratic polynomial x square minus x minus x. What they will ask? For this polynomial, they will ask you to draw the graph and find the zeros and check the relationship between zeros and coefficients. So you have to draw the graph. Remember that in this graph, mostly you have to take nearly 6 to 7 values. First you start from minus values and 0, minus, plus 3 values you take, and then only you will get the curve. This graph will come always a curve like this or like this, or it may only in this quadrant or like this, it may come these different shapes of curve will come. So you should draw, you have to mark the points correctly and you have to get. And next one, shape of okay. So this is the majorly in third chapter they may ask the questions.